Hello everyone, I'm Dr. Pramila KS, Assistant Professor of Commerce and Management, GFGC Nalmangla. Today, we will solve a problem from income from other sources. Problem. Srimati Neelam Tiwari, a resident individual, submits the following particulars of her income from other sources for the year ended 31st March 2019. First one, family pension from the government of Uttar Pradesh, 48,000 rupees 48,000. Next, she has written a book for school on which she gets a royalty of rupees 17,000 from the publisher. She has spent rupees 3,000 on books, stationery, typing, etc. during the previous year. Next, she has received remuneration for doing invigilation in examination rupees 1,000. Next, remuneration for acting as an examiner of uh, remuneration for acting as examiner rupees 1,200. She incurred rupees 75 on postage etc. in connection with the examination work which were reimbursed by the university. Next, cash worth rupees 1 lakh was found in the previous year in her bank locker, the sources of which could not be explained by her. Next, interest credited to her saving bank account in Allahabad Bank rupees 800. Next, interest credited to her recurring deposit account and cumulative time deposit account in post office rupees 700 and rupees 8,000 respectively. Compute her taxable income from other sources for the assessment year 2019-20. Now let's solve the problem. Computation of taxable income from other sources of Srimati Neelam for the assessment year 2019-20. First one, family pension from government of Uttar Pradesh rupees 48,000. The rule says either 15,000 or one third of the pension amount, that is 16,000, whichever is less is exempted. So here 15,000 is less, so 15,000 is exempted. The rest 33,000 is taxed. 48,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಐದರ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ 15,000 ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 16,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15,000 ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15,000 ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು 33,000ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ on which she gets royalty of rupees 17,000 from the publisher. She has spent 3,000 on books, stationery, typing, etc. ಸೊ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 17,000ದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. Next, she has received remuneration for doing invigilation in examination 1,000 rupees, fully taxable. Next, remuneration for acting as examiner of examiner rupees 1,800. She incurred rupees 75 on postage etc. in connection with the examination work which were reimbursed by the university. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 1,800 rupees. ಅದರಲ್ಲಿ 75 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಳಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಳಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಇವ್ರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲಿರೋ ವೆಚ್ಚ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಳಿಯೋದು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ವರ್ತ್ rupees 1 lakh was found in the previous year in our ಇದು ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್. Next one, interest credited to our saving bank account in Allahabad Bank rupees 800. ಇದೂನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನೋಡಿ, ಸೇವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 3,500 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 3,500 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಪ್ ಟು 10,000 ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, interest credited to her recurring deposit account and cumulative deposit account in post office rupees 700 and 2000 respectively. Eradu exempted. Okay, the total amount comes to 1,50,600. This is taxable income from other sources. Thank you all for watching this video. If you have any queries, comment in the comment section. Have a good day.